Yeah, hi friends. Today we will discuss the concept of string functions in C language. What is meant by string? అంటే యాక్చువల్గా మనం ఇప్పటిదాకా యూస్ చేసిన వాటిల్లో int a of 10 అని చెప్పి యూస్ చేస్తున్నాం. There you can store 10 integers. I want to store a group of characters. Group of characters ని స్టోర్ చేయాలి అంటే char s of 20 like that I'll take. Here I can store 20 characters of one string. What is meant by string? Now you can see this is h enclosed in single quotations represents a character constant. If I am going to store a group of characters, then college. So if I want to store a string, then that should be placed in double quotations. Here a group of characters representing in a double quotations represents as a string. So if I want to store a string value into a string, into a character array, I have to use different types of functions. We are having gets, puts, input and output functions, or you can use scanf function for this also, %s, you can use that. Now I am going to take this program with different functions and all. So to manipulate the string values, we are having different types of functions. That is function name, purpose. Okay, so function name and purpose. First one, strlen of s. So it is going to return the length of the string. Here you can see if the value of college is stored into this s, then it is having 7 characters. So the length of the string should be represented as a string length. So that is it is going to return the length of the string, that is 7. So 7 represent చేస్తుంది అన్నమాట అక్కడది. Now I want to take strcpy of s1 comma s2. Here I am having two strings. So suppose s1 is equal to aaa, then s2 is equal to bbb. If I want to store s2 to s1, అంటే s2లో ఉన్న స్ట్రింగ్ని s1లోకి కాపీ చేయాలి అంటే ఐ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్, అంటే s1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు s2 అని చెప్పి యూజ్ చేయలేం. దిస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. దెన్ అట్ దట్ టైమ్ ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఫంక్షన్ కాల్డ్ strcpy. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫంక్షన్ వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కాపీ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ s2 టు s1. s2లో ఉన్న కంటెంట్స్ని s1లో కాపీ చేయడానికి strcpy అని చెప్పి యూజ్ చేస్తాము అన్నమాట అక్కడది. Next I am having another function strcat of s1 comma s2. Here it is going to concatenate two strings. I am having s1 is equal to aaa, s2 is equal to bbb. Here I am going to add two strings. రెండు strings ని యాడ్ చేయాలి అన్నప్పుడు then I will use this strcat. Now take this strcat, that is concatenation of two strings. In this example I am having s1 is equal to aaa and s2 is equal to bbb. I want to make it a single string, that is aaa and bbb. సింగిల్ స్ట్రింగ్ కింద రెండింటిని కంకాటినేట్ చేయాలి అనుకుంటే strcat అంటే యాడింగ్ ఆఫ్ టూ స్ట్రింగ్స్, ప్లస్ ఆపరేటర్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ హియర్. నెక్స్ట్ strcmp of s1 comma s2. Here this string is to compare two strings, అంటే రెండు స్ట్రింగ్స్లో ఏది పెద్ద స్ట్రింగ్ ఏది చిన్న స్ట్రింగ్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. పెద్ద స్ట్రింగ్ చిన్న స్ట్రింగ్ అనేది నాట్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ లెంగ్త్. ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఏది ముందుంటే అది స్మాలెస్ట్ స్ట్రింగ్ అవుతుంది, ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో తర్వాత ఏది ఉంటే అది బిగ్గెస్ట్ స్ట్రింగ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హవ్ టేకెన్ s1 is equal to abcd, then s2 is equal to xyz, then xyz will be the biggest string even though the length is 3. అంటే లెంగ్త్తో సంబంధం లేదండి, ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఏది ముందుంటే అది స్మాలెస్ట్ స్ట్రింగ్ కింద తీసుకుంటుంది బికాజ్ ASCII వాల్యూస్. వీటన్నిటి గురించి కూడా మనం ఒక్కొక్కటి డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ సమ్ అదర్ ఫంక్షన్స్ కాల్డ్ strupr, దట్ ఈజ్ అప్పర్ కేస్లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి, అలాగే లోయర్ కేస్లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి, అండ్ స్ట్రింగ్ రివర్స్.
strrev. This is the function where it is going to return a string in reverse. రివర్స్లో ప్రింట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు, రివర్స్ చేయాలనుకున్నప్పుడు స్ట్రింగ్ రివర్స్ అనే ఫంక్షన్ని కూడా యూస్ చేస్తాము అన్నమాట అక్కడ. అది సో బేసికల్గా స్ట్రింగ్ని స్టోర్ చేయాలి అంటే ఒక క్యారెక్టర్ ఎరేని డిక్లేర్ చేసుకోవాలి. క్యారెక్టర్ ఏరేలో మనం వాల్యూ ఇన్పుట్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ యూస్ సమ్ ఫంక్షన్స్ లైక్ దిస్: strlen, strcpy, strcat, strcmp, string comparison. So these are the functions which you are going to use during this string functions classes. In coming classes, we will discuss the programs with these functions. Thank you.